Coming to Paris. First, I would like to ask Marianne to talk about the creation of the show, because there has been a lot of reflection and ideas shared, so it's a quite interesting process. So please can you say a few words about it? We were very fortunate to be given the time of doing proper research when we first got the task, because it was a task that we were given in 2014 when our bosses at NRK said, we did the research, and then in the research, while talking to youth, we find needs that we saw that it was really important to acknowledge. There were storylines and there were needs that we had to take into consideration. I always say that, using Sana as an example, we talked to a young Muslim girl who said that she was desperate to find some tools for herself so she could meet the challenges in her own life. She wanted to see a cool, strong, independent Muslim young girl who was safe in her own religion and her own culture. She needed that, but when she looked to television series and looked into media, she only saw Muslim girls being represented as victims. And then we knew that there was a need we had to fulfill, and then Sana came along. So yeah, that was, I think that the research part is a huge part of the success that we see today as well. On a fait donc beaucoup de recherches sur les différents personnages en amont, mais dans tous les détails pour pouvoir les construire. Donc pour vous donner un exemple, en travaillant sur ce personnage de la jeune fille musulmane, on a discuté avec une jeune fille de cet âge-là et on s'est rendu compte qu'elle avait besoin, elle, d'outils pour se construire et que finalement l'image des jeunes filles musulmanes que lui renvoyait tout ce qu'elle pouvait voir à la télévision n'était vraiment pas utile et en tout cas ne lui correspondait ou ne lui allait pas, et qu'elle voulait voir des personnages de jeunes filles tout à fait à l'aise avec leur religion, qui vivaient bien, qui étaient heureuses dans leur vie et qui n'avaient aucun souci. Donc c'est voilà, comme ça qu'on a travaillé sur tous les personnages pour remplir des manques et donner à tous et toutes des outils différents. Can you say a few words about this method you just talked about, the needs approach benefit competition? So how you studied the specific needs of the type of population you wanted to target, and how afterwards you fulfilled these objectives? Yes, yeah. You just said it actually. That's what you find one person needs, and you try to find ways to fulfill that in your project. But what we did, that we created a Bible, a projection Bible, with all this research, and we use that as our compass all through the production time. So we always went to this Bible when we wanted to make decisions, because we knew that this was the fundament, this was the research, this was how we were going to tell the story. Is that an answer? En fait, la réponse était un peu déjà dans la question, donc pour en parler un peu plus de cette méthode qui a été utilisée pour construire les personnages. Et oui, on avait écrit tout le résultat de nos recherches et compilé tous les points qu'on voulait traiter avec donc cette question des besoins d'outils et les réponses qu'on pouvait y apporter dans une Bible qu'on avait donnée à la production et aux diffuseurs. Et non, ensuite, on a vraiment travaillé à partir de là, et quand on avait l'impression de se perdre, qu'on cherchait un peu quelque chose, on revenait toujours à nos fondamentaux qui étaient listés dans ce document d'origine. And to pursue on your character, when you read the scripts and when you had to meet Sana, how did it come? Did you find it realistic? How was your reaction, and how do you? I mean, is it a success compared to the aim from the start? Hello. Bonsoir. I have no experience with acting from before Skam. So the major reason that I took the role is because I was very happy
when NRK decided to make a character that is a Muslim, strong, independent girl, and because media has its own definition about Muslim women with hijab, and that definition don't fit me, and it doesn't fit to many Muslim girls. So it may fit to someone, of course, because people are different. But I think it was important to show that it's also another side to the story. So I was very happy. Donc pour poursuivre sur votre personnage, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment ça s'est fait et comment vous avez apprécié la construction du personnage? À vrai dire, j'avais aucune expérience avant, j'avais jamais joué ni pour le cinéma ni pour la télévision. Donc quand j'ai rencontré Sana, j'étais d'abord très heureuse qu'on me propose de jouer ça. Et oui, j'étais ravie de découvrir qu'on pouvait à la télévision faire ce personnage d'une jeune femme musulmane mais néanmoins forte et indépendante, chose qu'on ne voit nulle part. Je sais bien que chaque média a ses modes de représentation, mais ce genre de personnage n'existait nulle part. Donc j'étais ravie et voilà comment j'ai rejoint ce travail. There is something a bit special about this series, is that it first was screened on internet as a broadcaster. How was it decided, and how come you screened the series then after on NRK? And where does the success come from? As there is no publicity about it from the start. Many questions there. Well, firstly, as I said, that Skam is a result of NRK Super making these kind of web dramas for many years. So web is our primary platform. That's where we were publishing the small films, the clips, etc. Because we believe that that's the universe where we wanted to tell the story. It's web drama. But we edited into one episode that you can see at the end of the week, which is published on the website, so you can be able to watch the series in real time. As you know, that we are publishing a scene from a school or a party on a Friday night. It's being published on a Friday night, so you could sort of live with the characters as well as watch it in Friday more traditional drama way. But as you asked me about why on the sort of linear traditional TV, it was not. We hadn't decided to do that. It was something we just thought, okay, well, why not? We can do that as a bonus. But web is our primary platform, and that's where the web drama lives, because then we can choose to be how long as we want or how short we want to be in our narrative. Non, c'est un peu fait comme ça, mais c'est vrai que notre plateforme d'origine, c'est Internet. La série avait été conçue comme ça, pour pouvoir retransmettre presque en temps direct tous les passages, et puis la grande liberté qu'il y a sur le net de ne pas avoir de limitation dans la durée, par exemple. Et donc, il était laissé au choix du spectateur de regarder au fur et à mesure, ou au contraire de regarder tous les vendredis soirs, quand toutes les choses de la semaine avaient été mis sur le net, tout d'un blog pour se tenir au courant. Et puis, non, les choses se sont faites un peu comme ça, après de décider de passer à la diffusion télé, mais vraiment, notre premier terrain de jeu, ça reste le domaine du web. It gives us a freedom. Web drama gives us a freedom to be able to dwell in the scenes, and we don't have to think about slots, 26 minutes or whatever. We can really sort of explore and be creative when we want to tell the story. So that's the greatness of web drama. Voilà, sur le net, on est vraiment tranquille de ne pas avoir de questions de format, on n'est pas obligé de s'en tenir 26 minutes, on a toute liberté créative en la matière. And so, as of course you know, the season focus on one specific character per season. How did you decide this before, or how come you worked on that specific point? And after, I would like to know for the actors what was the consequences. Yes, we did have Julia, which is the scriptwriter and director and the heart and the soul of this project. And we knew that more or less who we wanted to have in each season before we started. But we could change if we wanted. Okay.
And so when the actors received the scripts, what did you receive? Is there a part of improv or is it very written? Donc la première question, la question précédente portait sur donc sur l'évolution des saisons, puisque vous savez que chacune des saisons se concentre sur un personnage. Et donc oui, on savait dès le début qu'on voulait à chaque fois se centrer sur un personnage en particulier, mais ça c'est beaucoup dû au travail qui a été fait avec la scénariste sur les différents personnages. Et donc vous, tous les acteurs, comment ça s'est passé quand vous avez reçu vos scripts? Est-ce qu'il y a une grande part d'improvisation ou comment vous avez travaillé? So this was Yeah, the improv. Yeah. And the script. Yeah. We got the script like every second week for the next episode, so we did never actually know what was going to happen further in the season. And for the script there was these dialogues. And we had the improvs in the start and the end of some scenes. And some in the middle maybe, and that maybe made it like these normal conversations we also have like as youth, and made it like maybe more real for us, and also for people watching it. And you have a improv. Yeah. Also because I have to admit that just sometimes I didn't know the script well enough, so I just had to improvise the scene. But I think I talked about that a lot with Julia, and especially my character was. I had like the freedom to like form him as I wanted to form him, and to use the humor that the jokes that I thought was funny, and also like just like when we started like shooting, it was always like, okay, we talked through the scenes. Set the lines, like just like having the arrangement like clear, and then we just like shoot it, and whatever happened in the scene happened, and Julia let like us like just live in the scene, and that's why I think it lives, because we got the freedom to relax, to just be each other. Pour revenir sur la première réponse. À vrai dire, on n'avait pas du tout une visibilité globale dès le début. C'est-à-dire que vous nous donnez le script et le dialogue au moment ou une semaine avant chaque épisode et à la fin du tournage de l'épisode précédent. Donc, nous-mêmes, on ne connaissait pas la suite. Et à chaque fois, quand on tournait, donc on avait nos dialogues, les répliques qu'on était censé apprendre. Et on commençait le début avec les répliques qui étaient écrites. On travaillait aussi un peu sur la fin, mais on improvisait aussi beaucoup pour pouvoir se réapproprier les mots et qu'on façonne un peu les personnages à notre patte et que ces personnages puissent parler comme nous. On est des jeunes comme ça, mais peut-être que mon voisin, lui, a fait beaucoup plus d'improvisation. Et donc sa réponse était oui, moi en fait je n'arrivais pas bien à retenir mon texte et à le savoir, donc sans doute j'ai fait un peu plus d'impro, mais en même temps j'aimais beaucoup cette idée d'avoir cette liberté de pouvoir construire au fur et à mesure mon personnage et qu'on puisse avancer voilà, comme ça aussi avec ce qu'on pouvait nous y apporter et les faire nos propres personnages. And so of course it has become very fast, very quickly a huge hit. So what is your relation to this huge success? How did you live it? Was it something that you were aware of, or just were you very protected about it? And how did you live this success, and which impact did it have on you? Donc la série a été tout de suite un énorme succès. Est-ce que vous étiez préparé? Est-ce que vous avez été accompagné? Comment vous avez vécu ça? I can start on that. I can start on that. No, it was easy. For me it was because it happened so fast. I was like auditioning for the character as Eskil
just 4 or 5 days before we started shooting. And in the beginning, it was like I only knew I was doing that scene, the shower scene, and the blowjob scene. So that was like, and then just like day by day, like when we got like the new scripts for the new episodes, I saw I was like having a bigger part, and then people started to like recognize me on the street, and it just it's been a very in a way a very it's been a big trouble, yes, from the start. And for myself, I've always been very for me it has always been very important that we use that our popularity, our fans, our viewers to really tell the good stories. And I think we've been very lucky to have not many TV series have the possibility to really to tell these stories. So I feel very proud and very honored to have the chance to be a part of this project, because not many actors assist me. En fait, moi j'ai passé l'audition peut-être 3-4 jours avant qu'on commence à tourner, vous savez, cette première scène de la douche. Et là, c'est après ce tournage-là, cette première séquence de tournage, que j'ai su que j'allais avoir encore d'autres épisodes, puisque comme on vous l'a dit, on découvrait les choses au fur et à mesure. Donc c'est vrai que ça a été assez vite, on commençait à me reconnaître dans la rue, etc. Mais moi j'étais aussi très content que tous ces fans soient là pour pouvoir garder un ton juste et qu'ils puissent nous dire si on était ou pas dans la bonne direction, et qu'en tout cas nous on s'éloigne pas trop de la réalité de la jeunesse. Donc je suis très honorée et très fière d'avoir eu cette très grande chance. We leave this from France as a real phenomenon, because as you see, you have a lot of fans, but the series is not supposed to even exist in France. So I shared some words with the Norwegian ambassador a bit earlier, and I would like him to talk about the feeling that this series has done something in the Norwegian society, the perception of the youth and the relations with parents. It's something very strong, and even in France. So you have some, I mean, I'd like you to share what we shared earlier. No? Yeah. Nous, on voit ça de France, évidemment, donc c'est pas du tout comme en Norvège, où cette série ici ne serait même pas censée exister. Et pourtant, comme vous le voyez, vous avez aussi pas mal de fans qui sont venus vous rejoindre ce soir. Donc peut-être Monsieur l'ambassadeur pourra nous en dire plus sur ce décalage du phénomène, ou est-ce que ça a produit quelque chose de particulier en Norvège dans la vie des familles, par exemple, les relations avec les parents, ou cette exposition d'une jeunesse qu'on montre rarement comme cela. I was so impressed, I was very surprised when you asked me to say something. J'étais très surpris par votre question, mais first to say that we at the Norwegian Embassy we're very proud of what we've seen. We've seen, first of all, real creativity. We see courage, and we see producers who are willing to engage in using the world we live in, new technologies, social media, and real issues, real discussions. You asked about what this means for our society. I think there's something very important going on, not only on the screen, but in society around. I think if you think of those who are really older, they've been wondering about what are the youth actually discussing, because it's usually a world apart. At least I often feel that. And this gives you a new vision and perspective, and grounds for reflection. So I think fundamentally this is very important. Creation of identities, that is what you're doing. I think you explained it very well. How do you build self-assured, mature identities in a difficult, complex world with different backgrounds? And I think this is something we're experiencing everywhere, not only in Norway, but in Europe, in France, elsewhere. And communication is the key. Communication is sharing in a courageous way, because I think that's what you do. Real issues. They may sound sometimes very, very strong, sometimes shocking, but they are real.
and how do you build bridges. So you are real masters. Thank you. Vous me demandez de réagir, mais les premières choses qui me viennent, c'est d'abord de reconnaître la créativité de cette série et aussi le courage qu'il a fallu dans ce projet. Et quant au phénomène en Norvège, je pense que c'est effectivement quelque chose de très intéressant pour recréer un lien avec la jeunesse, où les gens plus âgés vont se sentir complètement décalés, et que la jeunesse a ses propres histoires dans son coin, mais qu'il n'y a plus d'échange entre eux, entre les générations. Et je trouve que c'est vraiment une très grande réussite de cette série que les choses puissent se discuter, que des ponts se créent, que ça donne des outils aussi à la jeunesse pour construire ses personnalités, et que chacun arrive à se construire et à prendre confiance en lui en tant qu'adulte dans un contexte, comme vous l'avez rappelé, qui peut être complexe, mais c'est vrai effectivement en Norvège, en Europe et dans le monde entier. Donc je trouve que cette série apporte beaucoup là-dessus, que les gens puissent à nouveau se parler et que vous soyez, vous, ces ponts entre les générations et que vous reconnectiez cette communication. And the series, we feel like nothing is forbidden. I mean, no subject is true. You talk about sex, religion, you talk about drugs, you talk about the relations to parents, you talk about friendship, you talk about cyber bullying. I mean, there is no border. Well, we're just being honest about the reality that the youths are living in. And if we didn't dare to show that reality, then we wouldn't be truthful and real towards our target audience. So we have to. Yeah. No border. Donc vous ne vous interdisez aucun sujet. Vous parlez de sexe, vous parlez de drogue, vous parlez de ce qui se passe sur la toile, rien n'est interdit. Non, évidemment, non, on ne s'interdit rien, puisque ce sont les sujets auxquels sont confrontés les jeunes, auxquels on est tous confrontés. Donc, si on veut que cette série reste honnête et reste sur ses fondamentaux, non, tout est admis. Just a quick, the beginning of season 3, when they're smoking weed, just going to have a quick story. We were so worried that we were going to get so much, it's going to be crazy. And we had the whole communication team in NRK, the legal department. This was being published at 12:30 in the night, and we were ready. We had the whole sort of machine. We were ready. Come on, take us. And nothing happened. There was not one reaction at all whatsoever. So I think that if you're being honest about not being sort of tabloid about stuff, then people take it as it is, as reality. En fait, même pour préciser, comme vous avez revu là le début de la 4e saison, ça commence, donc les jeunes sont en train de fumer, et on s'est dit que là, ça allait être tout un problème, qu'on allait avoir beaucoup de réactions et de soucis, peut-être même qu'on allait être poursuivi. Donc on a mis tout le département juridique de la NRK sur l'affaire, on était tous au taquet, on était vraiment prêts à tout, on avait des réponses à tout, et puis on met l'épisode on le diffuse à 00:30, et là on attend, et en fait il ne se passe rien, il n'y a eu aucune réaction, à l'exception d'une seule. Mais donc on attendait un tollé, il n'y a eu aucun souci, comme quoi c'est vraiment ça qui compte, de rester honnête et de rester dans la réalité sur laquelle on travaille et qu'on décrit. And as, of course, people as you play, which dialogue did you have with the writer of the series? Les acteurs, quel échange avez-vous eu avec les auteurs de la série? On your specific characters and the evolution throughout the different seasons. No? I think it works. Hello? Yes. Hello. Julia wrote all of the script, but I feel like we had a say in the topics, and she was very interested in hearing our stories and hearing our opinions about what she was going to tell, because
I mean, it was our bodies who was going to tell us stories and be the shell of her characters. So yeah, I'm really glad that we got to become kind of close to her and have an open dialogue with all of us together. I feel like sometimes, and yeah, yes. We also have here some people that are very close to your fans on Facebook and Twitter. Of course, this is very important for the series, the relation to fans, to networks. I would like you guys to say a few words about your involvement as fans towards your community, to lead into to make a dialogue, to draw something on Skam, and how do you exchange? What is your position as leaders on the networks? Yeah. Pour revenir sur le point précédent, donc sur le travail sur les dialogues, en fait, Julia avait tout écrit au préalable et on a pu à chaque fois donner notre avis, notre opinion sur chaque morceau, sur chaque réplique, et même parfois on était tous ensemble pour les faire évoluer, mais pour nous c'était important aussi que ça résonne juste. Et donc, pour vous, en tant que community manager, on pense que c'est très important d'avoir tous ces fans ici aussi, comme ailleurs en Europe ou dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la manière dont vous échangez, dont vous dialoguez avec les fans qui sont sur la page, que ce soit sur le Facebook ou sur le Twitter? En fait, pour réussir à créer ce lien entre l'équipe de la série et les fans, il fallait d'abord que nous, on interprète un peu nos ressentis pour ensuite échanger avec les personnes qui aiment et nous suivent sur les réseaux sociaux. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on partage aussi des extraits des clips, des images, on demande aux gens qu'est-ce qu'ils ont pensé, qu'est-ce qu'ils ont ressenti durant la scène, et on partage aussi en fait des moments de leur vie à eux, des acteurs, et en fait au fur et à mesure ça crée un vrai lien entre les fans et les acteurs et les personnages de la série entre eux, parce qu'au final ça leur tient vraiment à cœur, puisqu'en fait ils arrivent à s'identifier aux personnages et aux acteurs de la série. On va essayer peut-être traduire en anglais. Basically, we decided that we ourselves had to share what we felt when we saw the first parts of the series. And so we started talking with the fans, exchanging about our feelings, mutual feelings, and then that's the way it worked. And so they would then be able to say more about how they feel regarding the characters, and also how they may ID to each of your characters. So that was the idea of creating the link to the actors and the fans going through the emotions. That's the way we do it. I would like to agree with her. Skam became something very important for French people, and it really gathered a lot of fans because they really relate to the characters, and sorry, and it was a really huge event here because. I think last year it really got really popular here and everywhere, and everyone was talking about it, and everyone knew Skam in like a week, and it was really big here. Go ahead. You guys are much better at telling us what our characters in our show has meant to you, but we're not. Or you guys, baby. But you guys are so beautiful, all of you, and we see everything, even though you don't think so. We try to read your messages, and you're very nice people. We love you. We
faut vraiment qu'on vous dise qu'on vous aime, vous tous les fans, parce que vous croyez que ce que vous pensez ne nous importe pas, mais en fait c'est pas vrai, on y fait très attention, on essaye de lire tous les messages et vraiment on vous adore. And this is also like overwhelming because the way the series took its way and just got blown up this big. When I got the part, I was just like, okay, I told my family and my friends that I had got this serious job with some medical, and they was like, oh, great. So yeah, it's something to do. And it just became this thing. And this is not just like us. It's all of you. It's everyone. Everyone has become a part of this series. And the love that everyone shares and it's amazing to see that it can gather so many people in many ways. Also with the network and just like have someone to talk to and something to talk about. And I'm like really moved of everyone and all the love that comes from every one of you who sits here right now and everyone else. And yeah. Ah oui, bon, vous avez compris. Peut-être on va faire monter sur scène l'équipe qui travaille sur l'adaptation de Skam en France avant de vous laisser un petit peu la parole pour poser vos questions. So first, we're going to have on stage with us the people in charge of the French Skam to share some info. And then we will let some of the people ask some questions, and I will end with mine. Donc France Télévisions, Banijay, donc Banijay. Ah bah voilà, c'est ça, je ne voyais pas. Donc voilà, je pense que la plupart des gens dans la salle sont au courant qu'il se passe quelque chose du côté de la France et que ce joli projet qui traverse le monde, donc des adaptations sont en cours dans différents pays. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bonsoir à tous, je m'appelle Sèrie, j'accompagne le projet d'adaptation française de Skam, France Télévisions. Et voilà, en fait, on voulait juste vous dire officiellement ce soir que pour France Télévisions, du coup, Banijay adapte Skam. Nous travaillons actuellement sur l'adaptation des 2 premières saisons. On va avoir un format 22 épisodes. Qui en fait couvre voilà, les 2 saisons de toute la série. Pauline qui travaille sur la production artistique avec en charge de la relation développeur et surtout cette phase de développement même depuis février et mars en ayant suivi la recommandation de Marianne et de l'ensemble de l'équipe NRK consistant à vraiment suivre la règle fondamentale qui est celle de la recherche, de la compréhension du public visé, de ses interrogations, de ses angoisses, de ses envies, de sa consommation des réseaux sociaux pour savoir sur quels vecteurs s'orienter et avec quels mots, quel langage. Et du côté des auteurs aussi, cette immersion dans ce résultat de recherche, des dialogues, des rencontres avec beaucoup d'ados qui correspondent à la narration et à la spécifique de Skam. C'est une approche très humble et très modeste. Ici, on est juste en tant qu'invité ce soir pour annoncer effectivement, comme dit Ségolène, que ça a bien lieu, parce qu'on a des questions sans arrêt. Mais je crois que c'est le travail qui va permettre de vous parler, j'espère, dans quelques mois, plus précisément du projet. Bonsoir. En effet, en reprenant toutes les invitations de Marianne, surtout ce travail de recherche que nous avons fait en amont et aussi par rapport au casting, ça a été extrêmement important effectivement de réussir à adapter, de trouver des comédiens et qui puissent incarner ces personnages qu'on aime tant. Donc ça a été un long travail. Vraiment,
comme dit Marianne, il y a eu beaucoup de fautes de la recherche et nous avons eu plus de 200 comédiens, certainement de partout. Et l'adaptation, donc par rapport au scénario aussi, il a fallu qu'on fasse quelques petites adaptations. Nous n'avons pas de Rosbus, donc voilà, il fallait trouver des solutions. Et puis nous avons aussi eu des conseillers norvégiens, enfin du moins, nous avons pu discuter avec des personnes qui avaient vécu en Norvège pour mieux connaître effectivement la jeunesse norvégienne, la comparer à la nôtre, comprendre un peu leur mode de vie qui n'est pas toujours en nôtre. Donc voilà, tout ça c'était pour l'écriture. Nous avons aussi une grande partie pour les réseaux sociaux. Voilà, nous travaillons beaucoup aussi avec les contenus. C'est voilà, les réseaux sociaux, du coup, toute la série va être accompagnée par un dispositif notamment sur Instagram. Donc là aussi, c'est vrai qu'on, comme Denis l'a dit, on s'inspire beaucoup évidemment de la série originale, avec du coup quelques spécificités et aussi des adaptations même sur le dispositif Instagram, puisque quelques années ont passé maintenant depuis la première saison norvégienne. Du coup, voilà, on essaye aussi de rester un peu au bout du jour et de vraiment s'appuyer sur les évolutions d'Instagram notamment. Vous aurez plus de détails du coup en tout début d'année 2018. Ça va être à peu près à ce moment-là que la série sera diffusée. Et pour terminer juste, je voudrais dire que cette série va être diffusée au sein d'une nouvelle offre vidéo de France Télévisions qui en fait a à peu près fait le même constat que Marianne et la Narca, c'est-à-dire que les jeunes ne regardent plus France Télé. Parce que voilà, il y a Thalassa, il y a Fort-Boyard, il y a plein d'autres émissions qui ne s'adressent pas forcément spécifiquement aux jeunes adultes. Hein, et moi aussi j'en fais partie et on trouve ça important au service public de s'adresser vraiment à toutes les générations, à tous les publics. Voilà, donc Skam va vraiment faire partie d'un ensemble de programmes qui, on l'espère, vraiment vont s'adresser spécifiquement à ce public. So yes, we confirm there's going to be a French version adaptation of Skam, and it's going to be adapted. We're going to adapt the 2 first seasons, but we are now doing the work as Marianne recommended to do. So we're working through the same method, more or less. That is really working on each character and meeting young people as well to ensure that we'll go on through the same process in order to adapt the Norwegian characters to French characters. And we also consulted specialists to have more info about the way Norwegian people would live and what would be the equivalent here in France. And so we've been meeting, we also started the casting, and we've been meeting like 200 or 300 actors. And so we are going through the process as well. And as Marianne said, the situation is exactly the same here in France. That is, we have to use the social network and the web, because who in France still looks at the national television? More or less the same than in Norway. So we're going to have, really are going to focus on the internet. And for example, we're going to start working with Instagram, but things have changed since you started, so we've got to also reinvent a way of using the Instagram. And so that's the way it will go, and you may discover this at the beginning of 2018. Marianne, can you just tell us a word? What is your relation to all the remakes that have been worked on around the world right now? Well, firstly, I must say that if Skam as a format can make life better for kids all around the world, then I will applaud that. We have met the other producers from the other countries, and we have tried to explain our vision and how we have worked and what we believe is important to do to maintain the essence and make sure that the characters and the storylines are true to you guys. And as you said, and I am confident that you have understood, is that you have to find the stories that is important to you. So yeah, that's how we've been working. And then it has to live its life by itself. And talking about that, have you made some research and meeting young people at the work that has been made for Skam? Or?
on a fait le nôtre. Ce que dit Maria est très important, c'est que c'est à la fois un modèle, une voie à suivre, et surtout un très, très fort encouragement, mais c'est aussi à l'équipe française de trouver son propre rapport, son propre dialogue avec le public visé. Et de la monnaie, comme dit Maria, trouver aussi sa voix et sa propre communication. Et c'est en cela que les réseaux sociaux aident énormément, parce que le retour, vous ne l'avez pas en quelques jours, vous l'avez en instant T. Je pense que c'est ça qui va être une très forte direction pour la série aussi. But I think what Skam has shown us all, which is so inspiring, when we are going to make other stories as well, is that we people are very much the same, regardless where we are in the world, regardless our gender, our culture, our religion, sexuality. And I think that is maybe one of the most beautiful things about this Skam adventure, that it has brought us together as human beings that need other human beings, and we need that especially in this time of day. Yeah, so that's really inspiring. Par rapport aux autres adaptations à l'international, oui, j'ai rencontré tous les producteurs qui prévoient de s'attaquer à une version dans leur pays pour voilà, un peu donner les clés de la méthode qu'on a employée. Je suis sûre qu'en France, vous avez bien compris la manière de faire, de travailler beaucoup en amont, de faire beaucoup de recherches, et que ces jeunes puissent s'approprier, et tous les jeunes puissent s'approprier ces personnages, et ensuite de laisser les personnages et la série vivre sa vie, donc elle reste ancrée dans la réalité. Mais finalement, ce qui est aussi très étonnant avec cette aventure de Skam, et dont je me rends compte quand je rencontre les autres à l'étranger, c'est que ces personnages sont aussi tout à fait universels pour ce qui concerne notre partie du monde, et qu'on soit, quel que soit notre genre, notre sexualité ou notre religion ou notre culture, les fondamentaux sont plus ou moins les mêmes un peu partout. Donc ça, c'est aussi une grande victoire d'avoir découvert ça grâce à cette aventure. I made a promise that some of the people in the room could ask some questions. So guys, do you have some questions? Voilà. Hi. I was wondering if you could change something about your character, what would it be? Changer quelque chose à vos personnages, qu'est-ce que ce serait? I wouldn't change it. Moi, je ne changerai rien. Me neither. Moi non plus. Nothing. Well, I think Eskil is very rude, first of all. But I don't know. Like I love these characters, and they're just being themselves, and that's like teaching us of life. Just like be yourself, and these characters are themselves. So it's yeah. Maybe you could be a little bit more polite. I don't know. Je trouve que c'est une question très impolie. Et non, j'aime beaucoup tous les personnages, je ne vois pas pourquoi on les changerait, et ce qui est important, c'est qu'ils restent eux-mêmes, et que nous aussi, on reste nous-mêmes. Donc si on devait leur apporter un petit changement, peut-être qu'ils parlent un peu plus poliment. Hi, I'm a huge fan. I just wanted to ask, because I know some of you have like I don't know what to say. Okay, so you're acting, and I just wanted to know if it was kind of hard to concede like both part of your lives, because I know you're acting, but some of you like Iman, you're in military school, or Josephine, you're in some plays, and some of you are in like theater school, or those kind of things. And I just wanted to ask, how was it to concede both of it, like both parts of it? It's been going quite well, I think. I feel like
I feel like the universe of Skam, when we were there and were playing, it was like its own world almost, and that's also a good thing to have like this own universe where you can be, and then like feel like I really feel like a 20-year-old girl called Inasven. It's I still feel like me also. I can be me when I'm offset. Even though if I meet people who wants to, I don't know, just talk to me or take a picture because of Skam. But then I talk to them also as Ina. And that is also nice to feel and to do that. And to, but you also like bring a lot of yourself into the work. And you, yeah. So it's like a mix and also like two very different things. Yes, I am a good explainer. Yeah. Hi. Sorry, it's a bit loud. So it's a question for all of you. Apart from your character, which character do you most relate to in the series? I think you said apart from our own character. Yeah, I think I actually relate to Isak. Yeah, because what's really great about Skam, it shows that Sana and Isak bonds in season 3, and I think it's because they're both a minority. Because Sana is Muslim and Isak is gay, and they connect by being different and by being, like not mainstream society. Mm. Yeah, okay. No, I also actually relate a lot to Isak, and I really like Sana and Isak's characters because I think their stories are so important to tell, and I think we have I think much of the success that Skam has had because of having the courage to tell these stories, and I think these are the stories we need to tell. And I think it's very strange that not more TV series dare to tell these stories, because this is like who we are. We are a bunch of minorities and a bunch of we're all like weird in our own way. And I often feel that minorities, as like being homosexual or being a Muslim, often are being portrayed as victims. And I think like telling the happy stories of these people is what like moves me the most and what's most important for me. So that's very good. I'm a huge fan. I was wondering, do you share any similarities with your character, or do you play a character, or do you share part of yourself on screen? I think I share a lot with my character. A lot of her humor and her, just presence, and maybe her way of just being, like, I feel like all of us has similarities with our characters, because we have had much
improvisation, and we also in the beginning, not all of us knew really exactly how the character was supposed to turn out, and also our characters changed within the seasons, and I feel like we at the same time as they changed, we also changed our vision of the character, and we got to know them with you guys, kind of. Yeah. So yeah. It's a question only for the king, sorry, or the other. Can you sing the song More Than Words that you sang? Please. Oh. I wish I was that top. No, I'm sorry. But you guys can sing it together or something. Very good. Well, no. Sorry. Thank you for your question. You're very kind. Hello, I'm working for a cinema magazine. I'm writing about Skam, like an article, and I was wondering, like, at which point did you realize that the series was not only a series anymore, and was also like a cultural phenomenon with social, political implications? Sorry, less fun question. I'm sorry. Yeah, when did we? Are we? Am I now? I don't know. It's been such a huge, venture. But I think that's. There have been so many young people coming to us and told us that Skam has made such a huge impact. So it would be unfair to say just one, but there was an article written in a Norwegian newspaper where this young girl, 19-year-old girl who had been raped at a party, said, "Thank you, Skam, for giving me a voice." And she had been seeing the scene where Nora is confronting William's brother. And she felt that that scene gave her some tools to confront her own fears and challenges. And that maybe that's was when we realized that it had such a huge impact. That from then on it has been so many stories, and that's wonderful that we're able to open up something. Still hopeful. So there is just one last question to. Hello. Am I allowed to ask something in Norwegian? Så først må jeg si tusen. Jeg er veldig takknemlig at dere kunne endelig bringe autoriteten av Norge til Frankrike. Det er veldig kult. Og så vil jeg spørre, hvis det skulle vært en 5. sesong, men det blir ikke, men hvis det hadde vært, om hvem skulle det bli om, eller ønsker du det skulle bli om, og alle andre, en annen person, sånn en 5. Skjønner du det? Av de som karakterene allerede? Ja, en annen, som for eksempel Jonas Jonas, eller Chris. Did it in English? Vous voulez que je traduise peut-être? Oui. Alors, en gros, déjà, j'ai dit que j'étais vraiment super contente qu'il y ait enfin un bout de Norvège en France, parce que on est un peu paumé. Et après, en gros, j'ai dit que s'il y avait une 5e saison, quel personnage ce serait ils aimeraient ce soit. Enfin, voilà, genre Chris, ce serait ultra bien. Et la réponse? C'est eux de la donner. If we would make another season, we would have to make
one for each character, I think. And I think we all think that because there's I think everyone deserves our own season, so we can do this till we're 40. Marianne also deserves a season. So that might be it. Thank you for your time and sharing everything with you and with us, with the fans. Merci à tous et affaire à suivre sur Télévision. Je vais terminer.